ಬಟ್ಲು ಬೋಡು ಏತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ ಮುಂದೆ Mano, sa back.
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡೋಜೋ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೆಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈ ಮಾಡಿ. ಡೋಜೋ ವೈಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕೋಚಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟಟಮಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಡೋಜಸ್ ಇದ್ದು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್, ಎಲ್ಲ ಡೋಜೋಸ್ ಇದ್ದು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್. ಟಟಾಮಿ 2ಗೆ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್ ಟಟಾಮಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ. ರಾಜೇಶ್, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಚಸ್ ಟಟಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್. कैटेगरी मेरुल्ले सुशांत कार्बेन आणखी बोर्ड यादे काल ईरे बाग. ಎಲ್ಲ ಡೋಜೋದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್ ಟಟಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಡೋಜೋ? ವಿಜಯ್ ಕೋಚ್ ಯಾರು? ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೋಚಾ? ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಡೋಜೋದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್. ಕಶ್ವಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಡೋಜೋ ಕಶ್ವಿ. ಚಿನ್ಮಯ್ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡೋಜೋ. ತನ್ವಿತಾ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಡೋಜೋ. ಡೋಜೋದು ಡ್ರೆಸ್ ತರಲಿಲ್ವಾ? ಡೋಜೋ ಡ್ರೆಸ್
ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ನೀರು ಕೊಡ
అట్లే ఉండి ఆర్పిస్తుంది టైంలో
ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಡವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಾಮಜರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಶುಟೋಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕರಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ IKMA ಕಪ್ 2023 8th ಇಂಟರ್ ಡೋಜೋ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕನ್ನೂರ್, ಮೇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಸೆನ್ಸಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಕರಾಟೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿನ
ಒಕಿನಾವೋದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಪಾನಿನ ಸಮರಕಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ, ಮನಸ್ಸು, ದೇಹದ ಸಮನ್ವಯ, ಶಿಸ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 23 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಥಸಂಚಲನದ ಮೂಲಕ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೋಜೋ ಇದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಚಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಒಟ್ಟು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೋಜೋದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದೀಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಂಜಲಿ ಕೆ ಜೋಗಿ, ಅವನಿ ಎನ್.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಅನ್ಶಿ ಎನ್.ಎಂ. निर्विकल्पं निराकारमेकम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यम् चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गणेशं भजेम गणेशं भजेम. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಬೆಂಚಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, IKMA. ಇಂಟರ್ಡೋಜೋ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ IKMA ಕಪ್ 2023 ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧೀರ್ ಕನ್ನೂರ್, ಮೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವರನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ IKMA, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಮನು ಎಂ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆನ್ಸೈ ನಿತಿನ್ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ,
5th ಡ್ಯಾನ್ JSK ಜಪಾನ್, ಇವನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ IKMನ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರು, ಸೀನಿಯರ್ ರೆಫರೀಸ್, ಜಡ್ಜಸ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಡೋಜೋದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸರ್ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕಣ್ಣೂರ್, ಮೇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. दीपज्योति परब्रह्मा, दीपज्योति जनार्दना, दीपो हरतु वे पापम्, दीपज्योति नमोऽस्तु ते. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय. शांति शांति शांति. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕರಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ IKMA ಇದರ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 8ನೇ ಬಾರಿಯ IKMA ಕಪ್ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಶಾಖಾ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕರಾಟೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಶಾಖಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾ
ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಶಾಖಾ ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 8 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದು ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ದು ಖಾಲಿ ನಾವು ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿನ್ನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್, ವೈಟ್ ಗ್ರೇ ಯೆಲ್ಲೋ, ಈ ಕಲರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ತಾನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ನಂತರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಕರಾಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉಶು ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು 2022ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರಾಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಶು ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ 2023 ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 63 ಚಿನ್ನ, 11 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 6 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 63 ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರಕಾರದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ 63 ಚಿನ್ನ, 11 ಬೆಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು 6 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಮಕ್ಕಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ 20 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 3 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಮತ್ತು 9 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಉಷು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಆ 7 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಏಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಉಳಿದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈಗ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ. ಅದು ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉಷು ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ 3 ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಷು ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಗೋಲ್ಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 3 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದಿನ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಬರುವ ಇದೇ ಜನವರಿ 18, 19, 20ಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಸುವ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಸರಾ CM ಕಪ್ 2023 ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಷು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಷು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಈ 2 ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಪದಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು 1 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, 9 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಸರಾ CM ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಂದಿದೆ, ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ಜನ, ಆದರೆ 3 ಗೋಲ್ಡ್, 5 ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು 2 ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 5 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ 5 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SGFI ನಡೆಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಅಂಡರ್-19 PU ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ SGFI
PUC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 5 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು PUC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆಯವರದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಟ್ಟು 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ನಡೆದ ಮೇಲೆ SGFI ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 5 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 3 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇರುವುದು ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ ಮುಕ್ತ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬರುವುದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದು ಓಪನ್ ಕರಾಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಹಲವು ಮುಕ್ತ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುದ್ರೋಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರೋಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂದರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂದರ್ತಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನದೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶಯ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪದಕ ವಿಜೇತರ ಜೊತೆ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರಾದರೂ ಇರಬೇಕು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಇವರು ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಮಾಡಿದ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಂತೆ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕಣ್ಣೂರ್, ಮೇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. Institute of Karate and Martial Arts affiliated to Japan Shotokan Karate Association India presents IKMA Cup 2023ರ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ ಡೋಜೋ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು IKMA ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿತಿನ್ ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಹ್ವಾನಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿತಿನ್ ರವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ
ಹಲವಾರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಿತಿನ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿತಿನ್ ರವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿತಿನ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 400ರಿಂದ 500 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಗೆಲುವು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು 1 ಸಲ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಕರಾಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ತಾಯಂದಿರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನಿತಿನ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರೆಫ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ SFI ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವನಿ NM. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಉಷು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ JSK ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರೆಫ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿ B ಗ್ರೇಡನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಶಿ NM ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಕರಾಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಹ ಉಷು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ JSK ರೆಫ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿ B ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ವಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವರು ಉಷು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಐಕೆ ಮೇಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಷು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಈ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ಅಂಡರ್ 17 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಶಾಂಭವಿ ಇವರು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತೀಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕೆ ಬಂಗೇರ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಎನರ್ ಇವರು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ವಿಷಾ ಎಲ್ ರೈ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಂಚಿ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದುಷ್ಯಂತ್ ಎಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಮನ್ವಿತ್ ಕೆಎಲ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಪ್ರತೀಕ್, ಋಷಭ್, ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್, ಪ್ರೀತ್ ಕುಲಾಲ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಧೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಋತಿಕಾ, ಮಯೂರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಎಚ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಭಾಗದ PUC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ JSK ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ರೆಫ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ JSK ರೆಫ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬೇಗ ಬಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ JSK ರೆಫ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇವರು JSK ಇಂಡಿಯಾ ರೆಫ್ರಿ ಕಮಿಷನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಸುರೇಶ್, ಸುಶಾಂತ್, ಅಂಜಲಿ, ಜೀವಿತಾ, ಮಯೂರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಆದಿತ್ಯ ಕಿರಣ್,
ಇದೀಗ ಅಗತ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕಣ್ಣೂರ್, ಮೇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಇವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತ್ರ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಜಪಾನ್ ಶೋಡೋಗನ್ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕರಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, IKMA ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಅವರೇ, ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನಿತಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರೇ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರಾಟೆಯಂಥ ತರಬೇತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕರಾಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಅವನಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಿದು ಶೋಡೋಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಅವನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೋನಿಫರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೋನಿಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂಜಿ ಮೊನೆ ಆಕಾರದ ಎಲೆ ಇರುವಂಥ ಗಿಡಗಳು. ಆ ಗಿಡಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಸೂಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇವ್ಸ್ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಶೋಡೋಗನ್ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಫುನಾಕೋಶಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಫುನಾಕೋಶಿಯವರು ಕವಿತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕವಿತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುನಾಕೋಶಿಯವರು ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶೋಡೋಗನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಶೋಡೋಗನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅವನಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಶೋಡೋಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಹಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶೋಡೋಗನ್ ಕರಾಟೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋದಾಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನಿತಿನ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಸೆನ್ಸಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಂ, ಸೆನ್ಸಾಯ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೆನ್ಸಾಯ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ತುಂಬ ತಜ್ಞರಾದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿ ನಾವು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿತಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಮಾಸ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಆ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನಮನಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರೇ, ನಿತಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ರೆಫ್ರಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಕರಾಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್, IKMA ಇದರ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದಂತಹ ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ರವರೇ, ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಯೋಜನಾ ಕ್ರೀಡೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ನಿತಿನ್ ಸುವರ್ಣರವರೇ, ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೆತ್ತವರೇ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಪಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟೇ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ನಾನು. ಯಾವ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಕರಾಟೆಯನ್ನು ತಳಹದಿ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಇನ್ನಿತರ 3 ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಉಶು ಇರಬಹುದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಈ 3 ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಈ 3 ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು IKMAಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕರಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆ, ನಿತಿನ್ ಸುವರ್ಣರವರ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಡ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು IKMA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದು, ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಏನಿವತ್ತು ಆ 2 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಕಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು IKMAಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು IKMA ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅವರಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಇದು. ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮದು. ಇದು 8 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ತರಬೇತಿ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಗ್ಗುವುದು ಬೇಡ, ಹಿಗ್ಗುವುದು ಬೇಡ. ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇವರಿಂದ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕರಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ IKMA ಕಪ್ 8ನೇ ಇಂಟರ್ ಡೋಜೋ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ IKMA ಕಪ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾವ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೂ ನಾನು IKMA ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಐಮನ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಇವರಿಗೂ IKMA ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಕರಾಟೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದಂಥ ಉಡುಪಿಯ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು IKMA ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ IKMನ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈವ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಂದನ TV ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ IKMA ಕಪ್ನ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಿತಿನ್ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸರ್ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದವರು ಮಾತ್ರ ಕೆಟಗರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ KA19MM5762 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏರಿಯಾದ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಡಿ ಅದನ್ನು. KA19MM5762 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್.
White, white and grey bells, Carlin, Dia and Twisha. Please assemble to tatami number 1. Carlin, Dia and Twisha. White, white and grey bells. Assemble to tatami number 1. Last call.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಊಟ ಉಂಟು, ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂದಿಗಡೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಗೋರಿಗೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಡಿ ಮನೋ ಪ್ಲೀಸ್. Go from side, okay?
ತುಷಾನ್ ಯಾರು? ಒಂದು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಗಡ್ಡ ಅಲ್ಲೊಂದು
ಹೆಸರು ಕಲ್ತವ್ರು
number 4, Hamdan.
14 years female, white to yellow, cutout. First name Ronsia, Priya, Tanisha, Salvi, Tanusri. Hello, the prize distribution is going to start. First one, 14 years female, white and yellow belt. Person name is Ronsia, Lobo, Priya, Tanvisha, Salvi, Tanusri. Priya, 14 years female, white and yellow belt. minus 20 kg male, Vishal B. Prishani Ami, minus 20 kg. Prishani, minus 20 kg.
14 years, Kumite, female, white and white grey belt. Shauri H, Puttur, first prize. Anushka Amin, infant male, second. Kaushvi Suratkal, third. Surupta, SSV, fourth. Come to near the stage. 14 years, Kumite, white and white grey belt. Kumite, 14 years, white and white grey belt. Anushka Amin, infant Mary. Savitra, SSV. Female, 14 years, white and white grey belt, Kata, Kashvi Suratkal Dojo, Adviti Shenai, Vijay, Anushka Amin, infant Mary, Tanya Jain Vijay, and Shauri H, Puttur, Prakriti, Sacred Heart, Savitra S, SSV, Tejal, infant Mary.
14 years, female, white and yellow kata, Roncia Guedita logo, first prize. Priya, second. Tanvisha Lalit Rai, Vijay, third. Sami Bandari, Vijay. Tanushri G. Shetty. Sanaya, Vijay Dojo, come to tournament number 1. Sanaya, Vijay Dojo. Rosia Granita Lobo, first prize. Priya Kavu Dojo, second prize. Tanvisha Lalit, third. Sami Bandari, fourth. Tanushri G. Shetty, fifth. Female, white to yellow kumite, Rosia Granita Lobo, first prize. Priya Kavu Dojo, second prize. Tanisha Lalit Rai, third prize. Tanushri G. Shetty, fourth prize.
Committee 14 years, female, white and white rebel, Shauriyat. Second prize, Anushami. Anushami, infant Mary. Kashi Suratkal. Suipta. Suipta is Sharda Shubhodaya Vidyalaya. Suipta. Anushami, infant Mary. Anushami, infant Mary. Hello, Anushami, infant Mary. Tejal, infant Mary. Tejal. Adviti Shalai. Tanya Jain. Vijay. Tanya Jain. Prakriti, Sacred Heart. Tejal, infant Mary. Female 14 years, white and white hair kata, Kashi Suratkal. Adviti Shalai, Vijay. Third prize, Anushami, infant Mary. Tanya Jain, Vijay. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕರ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ.
Female 14 years, white and white kata, Shauri at Puttur, Prakriti Sacred Art, Suyukta S, Sharada Shubhodaya Vidyalaya, Tejal, Infant Male. Kumite, 14 years, female white and white grey belt, first prize, Shauri H, Puttur Dojo, Anushka Amin, Infant Male, Kashi Suratkar, Suyukta, SSV. Shauri H. Anushka Amin, Kashi, Suyukta, SSV, Suyukta. Kumite, 14 years male, white to yellow belt, first prize, Prajwal Kumar Nayak. Second prize, Dandraj P. Third prize, Angad AP. And Manvir J. Das. 14 years male, white to yellow, Prajwal Kumar Nayak. Second place, Dhanraj P. Third place, Angad AP. And Manvir J. Das. years male, white to yellow belt.
प्रज्वल कुमार नायक, धनराज, अंगद एपी, मनीष जयदास। Committee 14 years male, white to yellow belt, Prajwal Kumar Nayak. Second prize, Dhanraj B. Third one, Angad AP. And Manmin Jaydas. Prajwal Kumar Nayak, first prize in 14 years male, white to yellow belt. Dhanraj B, second prize. Angad AP, third prize. And Manvik Jaydas. Years male, white to yellow, first prize, Prajwal Kumar in Kata. Second prize, Manvik Jaydas. Third prize, Dhanraj P. Karan Rai and Angad AP. First prize, Prajwal Kumar in Kata. Second prize, Manvik Jaydas. Third prize, Dhanraj B. Karan Rai and Angad.
white and white gray belt, below 14 years, female. First prize, Mansri. Second prize, Rishika. Third prize, Vaishnavi, Cow Dojo. Samriddhi. Mansri. Rishika, Mamachu, Dojo. Samriddhi, below 14 years, Samriddhi, white and white gray belt. Below 14 years, white and white gray belt. Samriddhi. Samriddhi. Minus 14 years, white and white gray belt, Kumite, Mansri, first place, Vaishnavi, second place, Samriddhi third, and Rishika. White and white gray, minus 14 years, Prasiddha, SYM, come to Tata K1, Prasiddha, Prasiddha, Shubhodaya, come to Tata K1, Prasiddha, minus 14 years, white and white gray belt, Prasiddha. Rishika, Vaishnavi, Vaishnavi, Samriddhi, minus 14 years, female, white and white gray belt, first place, Mansri. Second place, Vaishnavi. Third place, Rishika.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇವರು ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕರಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ IKMA ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಿರುವಂತಹ 8ನೇ ಇಂಟರ್ ಡೋಜೋ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಂದಿರಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕರಾಟೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮದು ಯಾಕೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕರಾಟೆ ಪಟುವಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಕೂಡ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದವ. 97ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದವ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿತಿನ್ ಅವರು ಈ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಕರೆದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ LOCSಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಕರಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿತಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬರುವಾಗ, ನಾವು 200-250 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 400-500 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜೆ, ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರಾಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಏನು ನಾವು ಸದೃಢ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ದೇಶ ಸದೃಢ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸದೃಢವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ, ನಿತಿನ್ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರಾಫಿ ವಿನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಸರ್, ಇವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರು.
White and white tray, -14 female. First place, Inkata, Gyana. Gyana. Second place, Sandy D'Souza. Third place, Vishika Sanya. Fourth, Rishwika D. Pankera. And first place, Brinda Y. Amin. Sanvi V.M. Tashvi T. Y. Amin. Janvi. Sir. White and white tray, below 14 years, Kata. First place, Gyana. Second place, Sanvi D'Souza. Third place, Vishika Salyan. And Rishwika D. Pankera. Gyana, first place, in Kata, below 14 years female. Second place, Sanvi D'Souza. Third place, Vishika Salyan and Rishwika D. Pankera. Kata, white and white tray, -14 years female. First place, Brinda Y. Amin. Brinda Y. Amin. Second place, Sanvi V.S. Third, Tashvi T. Y. Amin. Third place, Janvi. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು.
white and white tray below 14 years. Sorry, Kata. White Bhavi, first place. Vaishnavi, second place. And next lady, Varshi Rai, first place. Bhuvanashri, second place. Chaitanya MS, place. Trisha G, Kaur, Trisha, Varshi Rai, Bhuvanashri, Chaitanya MS, Trisha G. First place, Varshi Rai. Second prize, Bhuvanashri. Third place, Chaitanya MS. First place, Vaibhavi, Kulshekara, Vaishnavi, Vamanju. Third place, Sanvi D'Souza and Rishvika. Vaibhavi, Kulshekara, first prize. Vaishnavi, Vamanju, second prize. Sanvi D'Souza. Rishvika. Committee, white and white tray band, 36 kg. Varshi Rai, Tashvi, TYME, Chaitanya MS, Vrindabai Ami, Tashvi, Vrindabai Ami. First place, Varshi Rai, Puttur. Second prize, Tashvi TY Ami. Third prize, Chaitanya MS and Vrinda Bayani.
Kumite, first place, Jessica D'Souza. Second place, Aishini Rai. Aishini Rai, Kaur. Aishini Rai. Third place, Rishani. Rishani. 14 years, Kumite, Rishani. Rishani. Florence. Florence. Kumite. Florence. Jessica. Aishani Rai. Kaur. Rishani. Suratkal. Florenza. Aishani Rai. Aishani Rai. Florence. Florence. Aishani Rai. Aishani. Jessica D'Souza, first place in Kumite. Aishni Raj, second place. Rishani, third place in Kumite. Florence, third place. Kata, 14 years, first place goes to Jessica D'Souza. Second prize, Panchami M.R. Mamanju. Third prize, Anvita M. Shubhodaya. Fourth prize, Florence J. Suratkal. Florence J. Florence J. Florence J. Suratkal.
14 years, Qatar. First place, Swasti Ambat, Puttur. Swasti Ambat. Shibani. Shibani. Third place, Advika S. Shetty, Vamanju. Advika S. Shetty, Vamanju. Sanvika, Shubhodaya Vidyalaya. Advika. Swasti, Yambat Puttur. Swasti. Shibani. Sanvika. Sanvika, Shubhodaya. Swasti Yambat Puttur. Swasti Yambat. Swasti Ambat Puttur, first place. Shibani. Vidyadayini English Medium School. Advika S. Shetty.
ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡೈ ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಕೀ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೊಂಡೈ ಗಾಜಿನ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Minus 22 kg female, Qatar, first place, Prithvi, second place, Mishra, third place, Abhisha D. Suvarna, Prithvi, first place, second place, Misha, third place, Abhisha D. Suvarna. Minus 42 kg female Qatar, first place, Kritika K. Second place, Nishvika Shiv H. Shetty. Nishkash S. Shetty. Third place, Adya Kotyan and Ashwija. Kritika K, first place, Nishka H. Shetty, second place, Adya Kotyan, third place, Ashwija. Adya Kotyan, minus 42 kg below 14 years. Adya Kotyan. Adya Kotyan. Adya Kotyan, Shubhodaya. Shubhodaya ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Adya Kotyan, Shubhodaya. Shubhodaya ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Adya Kotyan. The next call, minus 42 kg, minus 14 years female, first place, Vanessa, second place, Suhani, third place, third place, first place, Isika, second place, Suhani, third place, Veneta and Shaurya.
ಶೌರ್ಯ. White and white tray, minus 42 kg. First place, Isha R. Whole family. Second place, Kritika K. Shubhodaya. Third place, Prithvi. Shubhodaya. Kumite 42 kg. Next call, Istika Puttur. First place, get ready. Second place, Nishka Kaur. Third place, Venezia. Get ready. Istika Puttur, Nishka Kaur, and Venezia Bomanju. Minus 42 kg, Kumite. First place, Istika Puttur. Second place, Nishka Kaur. Third place, Venezia Bomanju.
Grey and yellow belts below 14 years, 36 kg. First place, Advitiya Shetty from Momanju Dojo. Anaga Bhatt, second place. Third place, Chinmay Bhatt. And Medini Yan. Grey and yellow belts, 14 years, 36 kg. First place, Advitiya Shetty. Second place, Anaga Bhatt. Third place, Chinmay Bhatt. And Medini Yan. Grey and yellow belt, 14 years, 36 kg. Kumite. Kata. First place, Anaga Bhatt. Second place, Sanaya Bhandari. Third place, Advitiya Shetty. And Chinmay Bhatt. Next, get ready, boys. Orange and purple belts, get ready. Above 14 years boys. Orange and purple belt.
Gyan and Kanchan, Holy Spirit School, 27 kg. Come to Tatami 3. Tatami 2. Gyan and Kanchan, Holy Family School, 27 kg. Come to Tatami 2. Female below 14 years, Prerna Prashant Sharma, first place. Second place, Shankavi Bangera. Third place, Hima Sahu and Satyashri Bhatt. Prerna Prashant Sharma, Shankavi Bangera, Hima Sahu and Satyashri Bhatt. Below 14 years, white and white train, first place in Qatar, Prerna Prashant Sharma, Rishanvi, Suratkal, Sanvi, Shubhodaya Vidyalaya, Aishini Raj, third place, Prerna Prashant Sharma, Rishani, Suratkal, Rishani Suratkal, below 14 years, Rishani Suratkal, Suratkal Dojo, Rishani, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡೋಜುದವರಿದ್ರೆ ರಿಷಾನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Anyone from Suratkal Dojo?
come and collect. Next call. Below 14 years. First place, Shakavi Bangera. Second place, Satya Shri Bhatt, Shubhodaya Vidyalaya. Third place, Hima Sahu, Vidyalaya, Shubhodaya Vidyalaya. And Vamshika Shetty, Shubhodaya Vidyalaya. Vamshika Shetty, Shubhodaya Vidyalaya. Above 14-year boys, orange and purple belt. Kata, first place, Ajit Sharma. First place,
Advit Sharma. Second, Kumar Tejas Shettigar. Kumar Tejas Shettigar. Third place, Muttu. Advit Sharma, second place Kumar Tejas Shettigar and third place Muttu. Plus 14-year boys, Kata, orange and purple, first place, Prerna R. Second place, Sumuk Aroli. Third place, Kumar Sujan. First place, Prerna R. Second place, Sumuk Maroli. Third place, Kumar Sujan. Plus 14 years boys, orange and purple band. First place, Suraj Ravi Pujari. Second place, Mithun Raj Shetty. Third place, Prithviraj. Prithviraj. Suraj Ravi Pujari. Vijay. ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ
ಇದೀಗ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ -48 kg blue and purple belt male -48 kg first place Ajit Sharma, second place Suraj Ravi Pujari, third place Prithviraj, fourth place Muttu. -48 kg blue and purple belt first place Ajit Sharma, second place Suraj Ravi Pujari, third place Prithviraj, fourth place Muttu. Above 45 kg male committee first place Preran R, second place Mithun Raj Shetty Gudi, third place Kumar Sujan and Sumukh Maroli. Preran R first place Mithun Raj Shetty Gudipu, second place Kumar Sujan, third and Sumukh Maroli. Below 14 years, blue and purple belt, plus 36 kg. First place, Ashit P, Vamanju Dojo. Second place, Vivan S. Shetty. Third place, Sudarshan Bajpe Dojo. And Pratik Holla. First place, Ashit P, Vamanju Dojo. Second place, Vivan S. Shetty. Third place,
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಐಮನ್ ಇವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲೋ 13 years ಮೇಲ್ ಕಟ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿವಾನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೀಕ್ಷಿತ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚರಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಸುದರ್ಶನ್. The next call for male below 15 years. First place Ashik P, Mohammed Dojo, Pratik Kolla, Savar Praveen Khatri and Sanchan Sri. Sonam Shubhodaya Vidyalaya minus 42 kg. Sonam Satvik. Sanchan CD Davudu. Sanchan CD Davu. Savar Praveen Khatri. Satvik Holy Spirit. Shubhodaya Vidyalaya team manager. Sonal Shubhodaya Vidyalaya Satvik Holy Spirit, Niyam Holy Family, Samar Holy Spirit. Last and final call, Arvind Shetty. Nothing.
White and white gray. Advait Prashant, white belt and white gray. White and white gray. Below 14 years. Kumite. First place goes to Anvit. Second place, Gaurav. Third place, Nutan and Prasul. Sonal, Sonal, Satvik, Nihal, Samarth K. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. Sonal, final call. SVM, Sonal, final call. First place Anvit. Second place Gaurav. Third place Nutan and Prasul. Advik Shetty, Advik Shetty, Advik Shetty, Gaurav second. Vardhan, Haragriva, Jyoti, White and white gray. Minus plus 42 kg. Anson, First place Lokesh, Advit B. Second place Subhas Kotyal. First place Advit K. Second place Subhas Kotyal. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. Next wait. Many is there. ज़्यादा है. Tanay, Ayush D, Minus 42 Anson, years. Kata. Lokesh, White and white grey belt. First place Aston Marvin, Gaurav. Tanishal, Mukka. Second place Sujan, Dhanu Sai. Sri Krishna. Holy Family School. Third place Pavan B. Kulshekara. Pavan B. Kulshekara.
Next call. First place, Shihan S.V. Shetty, Holy Family School, Nutan. Third place, Anvit and Samrit. Oh, 42 kg plus. 42 kg kata. ಅಡ್ರಾಡ್ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಲಿ ಓ ದೋ ಗೌರವೇ minus 14 years kata. First place Shihan SV Shetty. Second place Nutan. Second place Nutan. Third place Anvit and Samrit. Anvit and Samrit. Yes, that's me. Good. Yeah. Pending is after. Name. Samrit. ಬೇಗ ಬರೋಡು. राजेश भाई डोंट लेफ्ट यू उस साइड से भगो इस साइड से मत उधर हां अभी लास्ट अभी लिजिन above 42 kg white and white gray belt kata. First place Abhi JT. Second place Lijin PS. Third place Advit. Fourth place Prasun. Abhi JT, Lijin PS, Advit and Prasun. Third place Advit and Prasun. Advit. ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾವ ವೇಟ್? 42 kg ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 47 ಅಲ್ಲ 42 ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ ವೇಟ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ Advit and Prasun. One Advit. Prasun. White. SVM. SVM. Dojo name. Dojo the name da de. Putturat. Irna dojo budar da de. IKM में तिरना dojo budar de. SVM. Place ta budar da de. Infant Meria. SVM अवेना. शुभोदय दे. ಸಮೃತ್ತು ವಾಟ್ ನಾನು SVM ಅದ್ವಿತ್ SVM ಹೀಗೆ ಏರ್ ಮಾರೆ ವಾಟ್ ರಾಂಗ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ಸಮೃತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋ ಬಸುನ್ SVM ಗೋ ಶುಭೋದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿತೇವೆ ಇರಲ್ಲ ಪವನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂದ
Kumite -14, male, white and white grey belt. First place Advit P. Puttur. Advit P. Puttur. Second place Pavan B. Kulshekara. Third place Advit Shubhodaya Vidyalaya. And Lijin PS. First place Advit P. Puttur. Second place Pavan B. Kulshekara. Third place Advit SVM and Lijin PS. First place Advit Puttur. First place Advit Puttur. Raj bhai 2 क्या लिखे 14 years only 14 years ये क्या है कटा कटा है कैटेगरी नहीं है उसमें नहीं कटा कटा कैटेगरी ओनली 2 है ना 2 है ना ये एग्जाम में पेपर इंडिया कॉल करो फर्स्ट एंड सेकंड 14 years plus above 14 years female kata Mokshita H Mudipu Dojo and second place Rishita Y Salyan Bachpe. First place Mokshita H Mudipu. Second place Rishita Y Salyan. ये दोनों कहीं दो 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 ये कमिटी भी दो है सेम पकड़ो सेम दो 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 Kata and Kumite 14 years plus 42 kg females Mokshita H Mudipu. First place in Kata and Kumite. First place in Kata and Kumite Rishita Y Salyan. Second place Kata and Kumite.
Blue and purple belts above 36 kg, Kumite. First place, Ashrita. Second place, Pratigna. Third place, Swati. And fourth place, Diya Kotyan. First place, Ashrita. Second place, Pratigna. And third place, Swati. And fourth place, Diya Kotyan. Next call, blue and purple belts, Kata. First place, Janvi K. Shetty, Bachwe. Second place, Diya Kotyan, Bijay. Third place, Swati D. Kulshekra. And the next, Ashrita V. Shetty, SVM. And Pratigna Shetty Kulshekra. And Janvita. Janvi, Diya, Swati. Okay. Kata. First place, Janvi K. Shetty. Wait. Janvi K. Shetty, Diya Kotyan, and Swati D. Kata. First place, Ashrita V. Shetty. Second place, Pratigna Shetty Kulshekra. Third place, Janvita. Tanvita. Tanvita D. Tanvita D. One side Dojo. Kandeshwara. Padavanangadi. Blue and purple belt, below 36 kg, female kumite. First place, Abhigna Shambhavi, Puttur. Second place, Kashvi Suvarna. And third place, Shrestha Santosh. And third place, Shrestha Santosh and Shruti Kini, Bijay Dojo. Stuti. Last में 4 है ना
Abhigna Shambhavi. First place, Abhigna Shambhavi, Puttur Dojo. ಯಾವ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಆಗ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತನುಷ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ತನುಷ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೇಮ್? ಎರಡು ಹೆಸರುಂಟಾ ಸೇಮ್? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಆಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹೌದಾ? Below 12 years, female, blue and purple belt. Kata, first place, Abhigna Shambhavi, Puttur. Second place, Piyali SP. Third place, Kashvi Swarna. Piyali SP, Kashvi Swarna. Second place, Piyali SP. What is it? They are not giving me. Piyali. Kata, minus 12 years, female, blue and purple belt. First place, Shrestha Santosh. Second place, Ankita Shri. Third place, Stuti and Riola. Second place, Ankita Shri. Ankita Shri. राश भाई, ये पकड़ो। अर्जेंट पता नहीं किसको पता है। ये कौन सा बेल्ट है? देखो कौन सा बेल्ट है? मेल है ना? minus 14 years, male. Kata, first place, Chirant
P. Karkera. Second place, Gaurav G. Third place, Rundhan and Vadan Rian. Anchid bole pura lagochinana. Wait, pudar. First place, Chirant P. Karkera, Gaurav G. And third place, Rundhan. Third place, Rundhan Chilimbi. बोलता ओशन नोबल स्कूल कुंजत पे उधर नोट बड़ा मोहम्मद सेक्रेटरी शरीफ आते नोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल इंग्लिश में मोहम्मद शारिक सेम स्कूल ना शरीफ शारिक एडमिनिस्ट्रेटर नोबल स्कूल मेयर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर स्पीच मार दो ಹಾಂ ಅದಾದ ಕೊರ್ಪಿಳಿರ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ ಸರ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಂಕು ಏನು ಎಷ್ಟು ये किधर लिखा है? ये कट्टा है कटा ये लिखा नहीं है किधर. हाँ इधर नेम है किधर लिखा है? नेम हाँ प्रद्युम्न निखिल. ये कौन सा जगह में लिखा? Yes. Minus 14 years male kumite fight. First place goes to Pradyumna. Second place Nikin. Third place Akshan and Ayush. Below 14 years. Below 9 years, white belt करेंगे. आते Half an hour. See files, many files.
ನಿಖಿನ್. Nikin, below 14 years. Third place, Ayush. Yes, last play. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Below 14 years, white and white gray belt, male, Kata, Vivan Vinayak Samrani, first place, second place, Lavin KM, third place, Ayush Jian, Kaur, and Nikki Sinoy, in front, first place, Vivan Vinayak Samrani, second place, Lavin KN, third place, Ayush Jian, and Nikin Sinoy. White and grey. Minus 20 kg, white and white gray band, male. First place, Samanyu N. Puttur, Havan KN, NC Pranav, and Likit J. White and grey. Muhammad Sharik, Secretary Noble English Medium School, and Muhammad Sharik, Administrator of Noble English Medium School. ಇವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಇವರು
ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. समन्यु एन पुत्तूर, हवन के एल कुलशेखर, एनसी प्रणव सुरतकल, लिखित जे इन्फेंट मेरी, लिखित जे इन्फेंट मेरी, एनसी प्रणव, above 35 kg, blue and purple, male, Samarthya Sacharya, first place, Aditya Harsha Purna, second place, Likit Raghav, third place, Ayush Shinde, third place. Samarthya Sacharya, Aditya Harsha Purna, third place, Likit Raghav and Ayush Shinde. Aditya Harsha Purna,
अभिज्ञा शांभवी पुत्तूर अभिज्ञा शांभवी अभिज्ञा शांभवी below 35 kg male Kumite, first place Nihal Vardaraj S, second place Tejas Bangera, third place Litik K Gowda and Mahin S Kaur. Nihal Vardaraj S, first place Tejas Bangera, third place Likit K Gowda, fourth place Mahin S Kaur. Litik S K Gowda. Minus 14 years, white and grey. First place, Ayush Shetty. First place, Ayush Shetty. Second place, Akshan S. Kalkera. Third place, Pradyumna Suratkal Dojo. And Ayan Rosh Shetty. Krishan D. Amin. Third place, Pradyumna. Ayan Rosh. Krishan D. Amin. Krishan D. Amin. Below 12 years, male. First place, Aditya Harshapurna. Aditya Harshapurna. Suratkal Dojo. Second place, Samar S. Acharya. Bachpe. Third place, Likit Raghav B. Bachpe.
below 12 years. First place, Tanish. Second place, Tejas Bangera. Third place, Litik K. Gowda. लिखित के गौड़ा, लिखित के गौड़ा. The next call below 12 years. Kumite, first place, Nihan Varadarajas. Second place, Mahin S. Kaur. Third place, Ayush Shinde. Nihan Varadarajas, Mahin S. Kaur, Ayush Shinde. Minus 28 kg. Kumite, first place, Yasas H. Raj, Puttur. Second place, Bhushit L. Vamanju. Third place, Abhiram Rao K. Suratkal and Karthik D. Acharya.
next call. Minus 14 years. Kata, Chiran P. Karkera, Gaurav G. Runtan, Vaden Raina. ಲಕ್ಕದು ಬಂದಿದೆ ಮಯೂರಿ. ಅಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಯರ್ ಬಂದದೆ ಕಾದು ಮಾತ್ರ Chiran, first place. Gaurav, second. Rundan. Nivet, Mayur K. Pujari and Nihal S. Anchan come to Tatami 4. Nivet L, Mayur K. Pujari
and Nihal S. Anchal. Come to Tatami 4. Below 14 years, white and white grey belt. Kata. First place, Nihal. Nirmal Dojo. Second place, Sinchan. Third place, Nanda Kishore. Kaur Dojo. Nihal, Sinchan and Nanda Kishore. Come to the stage. Nihal, second place Sinchan, third place Nanda Kishore.
below 14 years, white and grey. First place, Rihan. Second place, Pramod. Third place, Satvik J. First place, Rihan, Global English Medium School. Second place, Pramod. Third place, Satvik J. Holy Family School. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವಾಚ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರದ? ವೈಶಾಖ ಕನ್ನಡದ ವಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ?
below 14 years, male, white and gray. Kata, first place, Kriyansh. Second place, Vihansh H. Pujari, Chilipi Dojo. Third place, Akash Rao K. Suratkar and Yansh R. Salia. मीनाक्षी विजय डोजो, मीनाक्षी विजय डोजो टाटा ಮಿಂಟು ಗೆ ಬರಬೇಕು ಬೇಗ. मीनाक्षी below 14 years, white and gray. First place in Kata, Vivan Vinay Samrani. Second place, Lavin KL. Third place, Ayush GL and Nikhil Shinoy. Vivan Vinay Samrani. Second place, Lavin KL. Third place, Ayush GL and Nikhil Shinoy. Fourteen years, minus 20 kg, Kumite. First place, Satvik J. Second place, Rihan. Third place, Sinchan. Fourth place, Nandakishore. Satvik J, first place. Rihan, second place. Sinchan, third place. And Nandakishore, fourth. The next one for 14 years, below 20 kg male. Samanyu, first place. Havan KL, Kurukshetra Dojo, second place. Vansh R. Sanya, third place.
Ashaj, Suratkal Dojo. Samanyu, first place. Havan KL, second place. Yansh R. Salya, third place. Ashaj, Suratkal. Akshat Suratkal. Minus 14 years, white and white gray belt. Kata, first place, Gyan and Anchal. Second place, Slok V. Third place, Gaurav A. Amin. And fourth place, Abhinav. First place, Gyan and Anchal. Second place, Slok V. Third place, Gaurav A. Amin. And fourth, Abhinav. The next call, white and gray. Kata, first place, Karthik. Second place, Yashas. Third place, Kaushal. And fourth, Prakyat Bhatt. First place, Karthik. Second place, Yashas. Third place, Kaushal. And fourth, Prakyat Bhatt.
call for white and grey belt. Kata, first place, Prakyat Chowda, second place, Bhushit, third place, Anay Sandeep, and fourth, Rakshan T. Pujari. White and grey, first place, Pratyush Chowda, second place, Bhushit, and third place, Anay Sandeep, fourth place, Rakshan T. Pujari. The next call for minus 28 kg male. Kumite, first place, Dhruvi N. Kotya, second place, Chikit, third place, Arya Nandan, and fourth, Gagan and Shreyas Chilimbi. G. Gagan Shettigar. Minus 28 kg male, Kumite 5, first place, Tanmay B. Kalkera, second prize, Srihari Sujit, third prize, Anay S. Sandeep, and fourth, Sri Krishna B. Uttur. Tanmay B. Kalkera. Minus 28 kg male, Kumite 5, first place, Regan Justin Martis, second place, Kaushik Shetty, Mudipur, third place, Gaurav A. Amin, and fourth place, Shlok B. Acharya. First place, Regan Justin Martis, second place, Kaushik Shetty,
Third place, Gaurav A. Ami. And fourth place, Shlok B. Acharya. Kavish SK and Inam come to tatami 4. Kavish SK and Inam come to tatami 4. Minus 14 years, white and grey. Kata, first place, Dhruin. Second place, Likit. Third place, Dhyan X. Shetty. And fourth, Aryanandan. First place, Dhruvin. Second place, Likit. Third place, Dhyan H. Shetty. Fourth place, Aryanandan. White and grey. Kata, first place, Regan Justin Martis. Second place, Sanmay S. Pujari. Third place, G. Gagan Shettikar. Fourth place, Rachit Shetty. The next call, white and grey. Kata, first place, Tanmay P. Kalkera. Tanush Kotian, second prize, Kaushik S. Shetty. And Varun, Suratkal Dojo.
Kaushik S. Shetty, Nilbu. Kaushik. Kaushik S. Shetty. The next call, white and white grey, kata, below 14 years, first place, Sri Hari Sujit, second place, Sri Krishna, third place, Nishal Rao P. Minus 14 years, 28 kg, grey yellow to yellow, belt, kata, first place, Manasvi AR, second place, Prithvi Yan, third place, Arushi, and Sneha. First place, Manasvi AR, second place, Prithvi Yan, third place, Arushi Shekhra, and Sneha.
below 14 years, 28 kg female. First place, Aradhya Kishore. Second place, Manasvi AR. Third place, Nirmala and Arushi. Adhya Kishore. First place, Arushi. Arushi. JLO 2 yellow belts, minus 14 years, 28 kg. First place, Adhya Nirmala. Second place, Adhya Kishore. Third place, Samriddhi C. Ibrahim Suratkal Dojo. Ibrahim Shahnaz Suratkal Dojo. Ibrahim Shahnaz. Come to Tata P4. White and plate, 36 kg kumite, first place. Kashinath, second place. Rishit Prakash. White and grey. First place, Mayur K. Puchari, HP Dojo. Second place, Puneet Yan. Third place, Aryan Pratish Nair.
The next call, white and grey, Tata, Lishrit Prakash, first place, and Kashinath. Lishrit Prakash and Kashinath. White and grey, below 14 years. Kumite, first place, Mayur K. Pujari. Second place, Abhishek Jogi. Third place, Puneet Yan. And Aryan Pratish Nagar. Minus 14 years, below 20 kg, grey, yellow and yellow belts. Kata, first place goes to RV. Second place, Asta. Third place, Inchara Shetty. Fourth place, Prakriti Mishra Bhatt. And Bindu Velliyappa.
The next call for Kumite. First place, Prakriti Mishka Bhatt. Second place, RB. Third place, Bindu Belliyappa. Fourth place, Inchara Shetty. Below 14 years, 36 kg, white and white grey belts, Kata. First place, Rishan. Second place, Arman. Third place, Dhanvin. And fourth, Gagan Acharya. First place, Rishan. Second place, Arman Sheikh. Third place, Dhanvin. And fourth place, Gagan Acharya. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಗಯಾನ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Ayan, third place Ayush Chauta, and fourth Sriram, and Priyansh, 20 kg white and white grey, first place.
14 years, Kata, 36 kg, white and weight. First place, Mohit R. Second place, Bihan. Third place, Mayank. And Kumite, 36 kg. First place, Hamdan. Second place, Mohit R. Third place, Dhruvit. First place, Hamdan. Second place, Mohitan, Kumite. Third place, Dhruvit. White and grey, 14 years, 36 kg. Qatar. First place, Ninal Santosh Kumar. Second place, Prithvik S. Pujari. Third place, Rishikesh. And fourth place, Prasiddha. First place, Rinal Santosh Kumar. Second place, Prithvi S. Pujari. Third place, Rishikesh. And fourth place, Prasiddha. Rinal Santosh Kumar, first place. Prithvik Pujari. White and grey, 14 years, 36 kg. First place, Shamit. Second place, Chirag. Third place, Shravant. Fourth place, Yashit.
The next call, white, grey. First place, Dhruvi D.S. Kotyal. Second place, Harshal V. Third place, Manvit Yamnan. Fourth place, first place, Dhruvi D.S. Kotyal. Second place, Harshal V. Minus 14 years, 20 kg, grey, white and yellow belts, Tata. First place, Rishan Suresh. Second place, Avish S. Shetty. Third place, Mitul Raj Shetty. Fourth place, Dhruv Shettigar. First place, Rishan Suresh. Second place, Avish Shetty. Third place, Mitul Raj Shetty, Mudipur. And Dhruv Shettigar.
The next call, Rishit H. Shetty, first place. Second place, Adish. Third place, Vikram V. 14 years, 20 kg, grey, white and yellow belt. Grey and yellow belt. Rishit H. Shetty, first place. Adish, second place. And Vikram V, third place. White and yellow belts. First place, Rishan Suresh. Second place, Rishi H. Shetty. Third place, Mitul Raj Shetty. And fourth, Dhruv Shettigar. Kumite. Minus 20 kg, Kumite. First place, Rishan Suresh. Second place, Rishit H. Shetty Mudipur. Third place, Mitul Raj Shetty Mudipur. And fourth place, Dhruv Shettigar. Grey white yellow belt. First place, Rishan Suresh. Second place, Rishit H. Shetty. Third place, Mitul Raj Shetty Mudipur.
First place, Vedant. Second place, Vijay Tushar. Third place, Samrit. And fourth, Muhammad Nehal. First place, Vedant. Second place, Vijay Tushar. Third place, Samrit. And fourth, Muhammad Nehal. White gray belt, 14 years, 36 kg. First place in Kata, Abish. Second place, Shreyas J. Third place, Hamdan. And fourth, Kushan S. Kavish SK and Inam come to Tatami 4. Kavish SK and Inam Tatami 4 ಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. years, 36 kg, white gray belt, Kata, first place, Mrinal, second place, Prithvik, third place, Rishikesh, and
Shravan. First place, Mrinal Santosh Kumar. Prithvi, third place, Rishikesh and Shravan. Tatami 4. Tatami 4. In charges. Kumite, Advit from Nobel School. Second prize, Kumite, Muhammad Ismail from Holy Family School. Third place, Manvit Mohan H. And Abu Bakr Nasheed Ahmad from Nobel School. Kumite. Abu Bakr Nasheed Ahmad, Manvit Mohan H, Kumite, third prize. INRS, white and grey, third place. Tatami 4 Kata, first place, Satya Prasad, second place, Nasheed Abu Bakr, third place, Shamas M.I, fourth place, Krishna Raj. First place, Satya Prasad. Second place, Nasheed Abu Bakr.
Shamas MI. Fourth place, Krishnaraj. Kata, first place, Sagar. Second place, Manvit. Third place, Adyan. Fourth place, Puneet. First place, Sagar. Second place, Manvit. Third place, Advait. Fourth place, Puneet J. Acharya. White and white grade belt, 42 kg. Kumite, first prize, Tanmay BK. Second prize, Yojit KP. Third prize, Tanvish L. Fourth, Sri Krishna. First prize, Tanmay BK. Second prize, Yojit KP. Third prize, Tavish L. And fourth prize, Sri Krishna.
white and grey kumite 42 kg. First prize Samad K. Second prize Sujan BB. Third prize Varadhan Pramod. And fourth prize Maya Griva. First prize Samad K. Second prize Sujan BB. Third prize Varadhan Pramod. Fourth prize Maya Griva. Varadhan Pramod Rao. Second prize Yoji. Third prize Hayagriva. And fourth Aman Shetty. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಟಟಾಮಿ 2ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿಜಿ ಮತ್ತೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಟಟಾಮಿ 2ಗೆ ಬರಬೇಕು. White grey 14 years 42 kg. First place Ansan. Second place Tanai. Third place Ashdi. Fourth place Debate. First place Ansan. Second place Tanai. Third place Ayush D. Fourth place Debate. White and grey 14 years 42 kg. Tata. First place Sri Krishna. Second place Sujan. Third place Ashton Marvin. And fourth Tanish L. First place Sri Krishna AVM. Second place Sujan. Third place Ashton Marvin. Fourth place Tanish L.
kata and second place in kumite. The next call, 14 years, white and white grey kata. First place, Sonal. Second place, Satvik Navodaya. Satvik Navda. Third place, Samrit K. Fourth, Nihal. First place, Sonal. Second place, Navda. Third place, Samat K. And fourth, Nihal. Below 36 kg, white and grey, kumite. First place, Muhammad Rishan. Second place, Samrit. Third place, Shriram. Fourth place, Tushar. Third place, Shriram. kg, white and grey. First place, Muhammad Rishan. Second place, Samrat. Third place, Shriram. Fourth place, Tushar.
36 kg, white weight. First place, Bihan. First place, Bihan. Second place, Kushant Shetty, Mudipur. Third place, Advit. Infant Mary School, Kalipalla, Advit. Infant Mary School, Kalipalla. White gray belt, Kumite. First place, Shamit. Second place, Harshal B. Third place, Gagan Acharya. First place, Shamit. Second place, Harshal B. Third place, Gagan Acharya. Below 36 kg, white gray belt. First place, Shamit. Second place, Harshal B. Third place, Gagan Acharya. White gray belts, Kumite. Dipro, Adhikari, Nobel School. Second prize, Kash Ranjan Kotyan, Sharda Vidyalaya. Third prize, Advik, Holy Family School. Fourth, Ridan, Sharda Vidyalaya. First place, Vipro, Adhikari, Nobel Prize, Akash Ranjan Kotyan, Sharda Vidyalaya, Advik, Holy Family. And fourth prize, Ridan, Sharda Vidyalaya. The next call,
Second prize, Dipro. First place, Laksh Rajan. Second place, Dipro. Third place, Advik. Fourth place, Vidant. Next call, Kaushik S. Shetty. 14 years, white and white grey belt. Kaushik S. Shetty. Advik 45 years old. Kaushik S. Shetty, Vijay. Kaushik S. Shetty. Below 15 years, Kumite. First prize, Hardik P. Second prize, Dhanvit. Dhanvit, Global School. Third prize, Anvesh. And fourth, Vishrut, Global School. First place, Hardik P. Second place, Dhanvit. 36 kg, white and white grey belt. Kumite. First prize, Ibrahim Sheraz, Suratkal Dojo. ಒಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ White and grey, below 14 years. Ibrahim Sheraz, Suratkal Dojo. Second place, Nishan Nayan, SSRBM. Second prize, Nishan Nayan.
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ minus 14 years, 36 kg, white and grey. Committee first prize Ash Ahmad, Nobel School. Second prize Bhavish Suvarna, Nobel School. Third prize Samanyu Ikma and Kuldeep, Nobel School. First place Ash Ahmad, Nobel School. Bhavish Suvarna, Nobel School. Third prize Samanyu Ikma, Kuldeep, Nobel School. Kata, white and grey belt. First place, Aisha Nida, Nobel School. Second place, Harshika, Nobel School. Third place, Fatima Amsha, Nobel School. And third place, Hamshika L. Kenja. Kata, white and grey. First place, Aisha Rida. Second place, Harshika. Third place, Fatima Amsha. Fourth place, Hamshika L. The next call, white and grey, Kata, first place, Neha Munabar, Nobel School. Second place, Geeta Chauhan, Nobel School. Third prize, Fatima Sia, Nobel School. And third prize, Fatima Nida, Nobel School. minus 36 kg, white and grey.
36 kg, white and grey, Kumite, Harshal B. Shubhodaya Vidyalaya and Gagan Acharya, Shubhodaya Vidyalaya. kg, white and grey, Harshal B. Shubhodaya Vidyalaya, Gagan Acharya, Shubhodaya Vidyalaya. Minus 14 years, grey, yellow and yellow bands. Kata. First place, Practice, Padavinangadi. Second place, Vaishnavi S. Third place, Tushar K. and Vidwan. years, grey, yellow and yellow. First place, Pratwish, Padavinangadi. Second place, Vaishnav S. Third place, Tushar K, Udipu and Vidwan. And third place, Bhavish Vivek Sawant, BEMS. The next call, grey, yellow and yellow belts. First prize, Nitin Padavinangadi. Second prize, Anit Shetty. Third prize, Ahan Jain. And third prize, Virat. First prize, Nitin Padavinangadi. Second prize, Anit Shetty. Third prize, Ahan Jain. And third prize, Virat.
The next call, 14 years age, grey, yellow and yellow belts. First prize, Nitin Padavinangadi. Second prize, Advit Chilimbi. Third prize, Aman Jain Puttur. And third prize, Virat Padavinangadi. Pandeshwara. Below 14 years, 36 kg, grey white, grey yellow and yellow belts. First place, Pratyush Padavinangadi. Second prize, Nitin Padavinangadi. Third prize, Aman Jain Puttur. And third prize, Advit Shetty Chilimbi. First place, Pratyush Padavinangadi. Second place, Nitin Padavinangadi. Third place, Aman Jain Puttur. And third place, Advit Shetty Chilimbi. years, female, white grey category, Tanmay, Puttur. First place. Second place, N. Rijima Nayak, Sharada Vidyalaya. Third place, Kanishka H. Nobel School. And third place, Alia Tushar, Nobel School. First place, Tanmay Puttur. Second place, N. Rijima Nayak, Sharada
Below 14 years female kata. First prize Pavani, Nobel School. Second prize Sanvi. Third prize Princia, Padavidangadi. And third prize Pranavi R. Pranvi R. Fourteen-year boys, white and grey kata. First place Bhavit, BEMS. Second place Sushant, BEMS. Third place Puneet. And fourth place Bachchan, BEMS. First place Bhavit, BEMS. Second place Sushant, BEMS. Third place Puneet and Bachchan, BEMS. First place Bhavit and Purkan. Second place Sushant. Fourteen-year boys, white and grey kata. First place Bhavish, BEMS. Second prize Mohit, Nobel School. Third prize Aditya, BEMS. And third prize Abdul Ahad, BEMS. First prize Bhavish, BEMS. Second prize Mohit, Nobel School. Third prize Aditya, BEMS. And third prize Abdul Ahad, BEMS. Fourteen-year boys, white and grey kata. First place Yashwit, Nobel School.
Second prize, Safir, Nobel School. Ibrahim Adil, Nobel School. Naveen Kumar, Nobel School. Ranvi R. Third prize. Ranvi R. Ranvi R. Third prize, 14 years below, female. Below 14 years, white and grey belt, Kumite. First prize, Rizma, Nobel School. Second prize, Sanvi R. Shetty. Third prize, Pavani, Nobel School. And Alia, Nobel School. First prize, Rizma, Nobel School. Second, Sanvi R. Shetty. Third prize, Pavani, Nobel School. And Alia, Nobel School. Above 36 kg, 14 years, female category. First prize, Kanishka, Nobel School. Second prize, Rifa, Nobel School. Third prize, Hansini, Nobel School. And third prize, Amrita, Nobel School. Below 14 years, female, get ready. First place,
Prapti BEMS and Princia Padavinangadi Dojo. Below 14 years, yellow belt, kata, male, first place, Siddhi Vinayak. Siddhi Vinayak, first place. Second place, Vishal Rao P. Third place, Dhanush. Second place, Vishal Rao P. Third place, Dhanush, VMJ. Dhanush. The next call, below 14 years male, 42 kg yellow, first place, Ayush D, Suratkal Dojo, second place, Vikas Vamanju Dojo, third place, Rishikesh G Shetty Vamanju. First place, Ayush D, Suratkal. Second place, Vikas Vamanju. Vikas Vamanju. Second place. Fourteen years, male, grey, yellow to yellow belt. First prize in kata, Sanyam Vinayak, Padavinangadi, first place. Second place, Guru Adapur, SR. Third place, Gautam Vamanju. Sanyam V. Nayak, Padavinangadi. Second place, Guru Adapur, Suratkal. Third place, Gautam Vamanju. Gautam Vamanju. Grey yellow to yellow belt.
Grey yellow to yellow belt, 14 years male, get ready. First prize, Srijan, chilling tea. And second prize, Ruhan, Madaminakadi. And third prize, Daksh, Kabul. Get ready. First prize, Srijan Chilimpi. Second prize, Ruhan Padavinakadi. Third prize, Daksh Kabul. Daksh Kabul, third prize in 14-year male, yellow to yellow grey. White and grey. First place, Adya Shetty, Kenjar. Second place, Dhriti B. Shetty, Kenjar. And third place, Diksha Raj B. Sharada Vidyalaya. And Himanshika L. Kenjar.
Kumite. First prize Risha Hegde. Second prize Risha H. Third prize Avantika Takkal. And fourth prize Tanvi B. Tanvi B. Kata, first prize, Kulukruti, second prize, Prayas, Trisha H, and fourth prize, Trisha Hegde. Trisha H, Trisha Hegde. Get ready, first prize, Kata, Avantika, NF, second prize, Samriddhi, third prize, Tanvi, Hegde, and fourth prize, Sanvi. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿವರಂಜನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. Below 14 years,
Tanvi, Momanju. Third place, Niharika. Second place, Tanvi Momanju. (42 kg kumite female, yellow grade to yellow. First prize, Clarin Megal. Second prize, Adya A. Third prize, Charvi and Jogi. And third prize, Tanvi Momanju. Third prize, Charvil Jogi, Tanvi Momanju.
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ವಾರ ಶನಿವಾರದ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೋಜೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಟ್ರೋಫಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೋಜೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೋಜೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. रजन रजन
ಒಳ್ಳೆ ಬೇಗ ಬಲಕ್ಕೆ Atal and second prize Sai Ashlesh. Sai Ashlesh, second prize. Second. Sai Mokshit Reddy, Sagar Sankoli, Sai Ashlesh. Next ready, Anshkaman, first prize, second prize, Skanda Endi, Kaur, third prize, Kautik Jay, fourth prize, Ayush Kumar. Anshkaman, first prize, second prize, Skanda Endi, third prize, Kautik Jay, fourth prize, Ayush Kumar. Next ready, Kata, 36 kg, 14 years, orange and green belt. First prize, Digant. Second prize, Bihan Kaur. Third prize, Rahul R. And Prakyat SVM. First prize, Digant. Second prize, Bihan. Third prize, Rahul R. And Prakyat SVM. Next get ready. First prize Sohan SVM. Second prize Janan Kamu. Third prize Pratyush NRM and Arjun. First prize Sohan. ಇದೀಗ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಟಾ ತಟಾಮಿ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಟಾ ತಟಾಮಿ ನಂಬರ್ 1. Female, get ready. Orange and green, 36 kg, 14 years, first prize, Sohan SVM, second prize, Rahul R,
Third prize, Janan Kaur and Vihan Kaur. White and grey, first prize Kumite Vaishnavi, Preeti Konganath, third prize Fatima Sanam. Grey, yellow and orange, Kumite, first prize Adya, second prize Anupriya. Kata, first place, Kulukriti Ashmita. Second prize, Dayashri, Sharada Vidyalaya. Third place, Trisha H. Orange and green belt, 36 kg, Kumite, first prize, Trisha Hegde. Second prize, Trisha H. Third prize, Avantika Suratkal. Fourth prize, Tanvi. Kata, 14 years, orange and green, 45 kg, first prize, Varshit Padavinakadi, second prize, Avnish Bomanjur, third prize, Tanish Rai. Fourteen years, orange green male, 45 kg, Kata, first prize, Kaushal Jogi, second prize, Yatvik Amin, third prize, Manvit Anchal. ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪ ಹಾಂ ಓಂಡಿದ್ದೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಓಂಡು ಪತೋನ ಓಂಡು ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಬರದಿತ್ತಡಿ ಇಂಕೋ ಓಂಡು ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಚಿನ್ಮಯ ಉಂಡು ಏನು ಚಿನ್ಮಯ ಇತ್ತು ತಗ ಕುಮಿಟೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಬಿನೋಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಹತಿ ಎಂ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿರಿ ಹಿಲ್ಲೆಮನೆ ವೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಡೆ ಅಂದ
Get ready. Female category. Kumite. First prize, Drishti Shetty, Kulashekara. Second prize, Dakshaini, Suratkal. Third prize, Ishika Yesrai, Padavinangadi. And Sanidhya, Chilimbi.
ಯಾಕ?